Glory be to the triune God. Respected Hutchins, dearly beloved in Christ, I am happy indeed to come and celebrate and worship with you today, as God has given me one more chance to come and see you all and worship with you. And I especially thank the Vicar and Assistant Vicar for giving me this opportunity. We have come to the second Sunday after the Feast of the Holy Cross. സ്ലീബ പെരുന്നാളിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയാകുന്നു ഇന്ന്. സ്ലീബ പെരുന്നാൾ marks the beginning of the second part of this church calendar. We dedicate ourselves before the Holy Cross and until the resurrection of our Lord, we continue this eschatological period. During this period, we are meditating on the different pieces of advice that our Lord is giving us through His words. In today's reading from the Gospel according to St. Matthew, chapter 16, we see a special warning to the followers of Christ to beware of the hypocritical life. In chapter 16, verse 5 onwards, when we read, our Lord is warning the disciples to beware of the yeast of the Pharisees and the Sadducees. പരീശന്മാരുടെയും സദൂക്യരുടെയും പുളിച്ച മാവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുകയും. We have to look to the background when our Lord is teaching this. He is on the bank of the river Galilee, Sea of Galilee, and he is preaching to people. It is there he performed the miracle of feeding all the multitude 2 times. Once with 5 loaves, he filled the hunger of 5,000 men. And the second time with 7 loaves, he gave food to 4,000. The Pharisees and the Sadducees were much jealous towards this, as he is performing so many miracles and signs. They were fearing that the people the whole crowd will gather around him, which they did not expect. Then our Lord said, when they passed to the other side of the river, as Jesus was teaching them, he said, beware of the yeast of the Pharisees and the Sadducees. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാര് ഒന്ന് നിരാശപ്പെട്ടു, ശമിച്ചു. They thought that Jesus is warning them for forgetting to bring food. After this important incidents, still they are forgetting to keep some food with them.
മാവിനെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാത്തത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഇത് പറഞ്ഞത് എന്ന് അവർ പരസ്പരം പറയുകയുണ്ടായി. കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു, ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാത്തതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി ദുഃഖിക്കുന്നു? Are you not still remembering the feeding of the 5,000 and the feeding of the 4,000 which occurred on the other side of the Sea of Galilee? Then they were wondering as to what he is talking about. He specifically told them, I told you to beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees, the yeast of the Pharisees and the Sadducees. പരീശന്മാരുടെയും സാധുക്കളുടെയും പുളിച്ച മാവിനെ ആണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. Then they realized that our Lord is talking about the false teachings of the Pharisees and the Sadducees. അവരുടെ പുളിച്ച ഉപദേശത്തെ കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്ന് അവർക്ക് വ്യക്തമായി. What is this leaven of the Pharisees and the Sadducees? With this, our Lord is teaching them against hypocritical life, against hypocrisy. The hypocrisy of the Pharisees were much warned by our Lord. കപടഭക്തി ജീവിത മാർഗമാക്കിയിരിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട്. അവരുപദേശിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അവരുടെ ഉപദേശത്തിന് നേരെ എതിരായിട്ടാണ്. അതാണ് കപടഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ലവനായി അഭിനയിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കുക സ്വന്തം നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. ഇത് മനുഷ്യ സഹജമായിട്ട് ഇന്നും കാണുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ്. To pretend like something and behave something else for self-benefit. This is what our Lord is hating. എന്താണ് പരീശന്മാരുടെയും സദുക്കളുടെയും പുളിച്ച ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത്? If you turn to St. Matthew chapter 23 verse 13 to 30, we see our Lord is warning against the hypocrisy of these Pharisees and Sadducees. At least 7 times our Lord is calling them, you hypocrites. This is the only time we see our Lord is talking very harsh to these people. എന്താണ് പരീശന്മാരുടെയും സദുക്കളുടെയും പുളിച്ച ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. 7 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. Our Lord said, 1, you lock people out of the kingdom of heaven. നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങൾ അകത്തുള്ളവരെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് മനുഷ്യരെ പുറത്താക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രീതി, അതിനെ കർത്താവ് കർശനമായി വിമർശിച്ച് He's telling them, woe unto you, hypocrites, Sadducees and Pharisees. Just point out ചെയ്തു പോവുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. Secondly, our Lord said, you cross the sea and land to make a single convert, and you make a new convert as if in hell. നിങ്ങളെ കരയും കടലും കടന്ന് ഒരുവനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു
എന്നാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വലിയ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹെൽ. പാതാളത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ കൊണ്ടുവരുന്നതും. അവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. മൂന്നാമതായി കർത്താവ് പറയുന്നത്, യു സ്പേഴ്സ് ദ സാങ്ച്വറി ബൈ നത്തിങ്, ബട്ട് ദ ഗോൾഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സാങ്ച്വറി ഈസ് ബൗണ്ട് ബൈ ദി ഓത്ത്. ദേവാലയത്തെ കുറിച്ച് ആണയിടുന്നതിനെ അനുവദിക്കുന്നു. പക്ഷെ ദേവാലയത്തിലുള്ള ഭണ്ഡാരത്തിൽ വീഴുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആണയിട്ടാൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. Remember that the sanctuary is the throne of our Lord. The sanctuary is great and holy. You forget about it. Fourthly, you take the smaller things but neglect the weightier matters. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ, ജീരകത്തിലും ചതകുപ്പയിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ദശാംശം കൊടുക്കുവാൻ പഠിക്കും. എന്നാൽ വലിയേറിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നു. അത് തെറ്റായ ചിന്താഗതിയും പഠിപ്പിക്കലുമാണ്. ദൈവ നിയമത്തിനെതിരാണ്. You are talking and doing against the faith, against justice and mercy. 4 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. പരീശന്മാരും സദൂക്യരും പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. 5ാമതായിട്ട് our Lord said, you hypocrites, you clean the outside of the cup and the plates, but inside of it is full of dirt. അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്, you decorate the tombs from outside. When you open it, you cannot even smell them. The greed and the selfishness are compared to that. And he says, you are like the whitewashed tombs, but inside of it is full of bones and filth. And 7thly, our Lord is warning them. You build the tombs of the ancestors, but do not listen to what they taught you. പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകളെ പുതുക്കി പണിയുവാനും വിപുലീകരിക്കുവാനും പുറം മോടിയാക്കുവാനും നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവരാരായിരുന്നുവെന്നോ അവരുടെ ജീവിതം എന്തായിരുന്നുവെന്നോ അവർ അന്നത്തെ വിശ്വാസികളെ എത്രമാത്രം പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നോ നിങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചു പോകും. കാരണം നിങ്ങൾ അവരുടെ മക്കൾ തന്നെയാണ്. There are many other things which our Lord warned against the Pharisees and Sadducees. I narrated 7 important things that our Lord mentioned by number. ഇത് നാം വായിക്കുമ്പോഴും ചിന്തിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമേ എന്നാണ് സ്നേഹത്തോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. പലപ്പോഴും ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലോ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെടുന്നവരാണ് നാം ഒക്കെ. വലിയ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് വലിയ സാമർഥ്യമാണ്. But we are not trying to obey it or show it in action. This is what our Lord is talking as the yeast of the Pharisees and the Sadducees. പരീശന്മാരുടെയും സദൂക്യരുടെയും ഒളിച്ച മാവിനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുരുപദേശങ്ങൾ, പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും
അവ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക, സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, ഇതൊക്കെയും ദൈവഹിതത്തിനെതിരാണ്. അതാണ് പരീശന്മാരുടെയും സദുക്കളുടെയും പഠിപ്പിക്കൽ എന്ന് കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു. കർത്താവ് ചെയ്ത പല നന്മ പ്രവൃത്തികളും അംഗീകരിക്കാൻ അവർക്ക് മനസ്സ് ഉണ്ടായില്ല. കാരണം ജനം അവനെ മശിഹായി നിന്നുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. They were expecting another kind of Messiah to come, to rule over them as a king. And he is the one to come and give them more protection. That is what they expect. പക്ഷേ ദരിദ്രനായി ജനിച്ച് ദരിദ്രനായി ജീവിച്ച് നന്മകൾ പഠിപ്പിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ, ഈ ശിഷ്യന്മാരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം പലപ്പോഴും ഓർക്കും ആ 12 പേരെ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞതെന്ന്. We are also called as his disciples. കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് നാം ഒക്കെ. ഈ വാണിംഗ്, ഈ ഉപദേശം നമുക്കുള്ളതാണ് എന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉപദേശത്തിൽ കർത്താവ് സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് അതിനെ മാറ്റിക്കളയുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവഹിതത്തിനനുസരണമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനും ഉത്തമമായ പര്യവസാനത്തിലെത്തുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Believe in God and consider Him great. That is the great advice that our Lord is giving us. നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അഹങ്കാര ഭാവം, pride, do not allow us to do that. Be humble. താഴ്മയോടുകൂടി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തിരിക്കുക, അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും. Humility is the greatest virtue that leads to greatness. എല്ലാവരും greatness ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ greatness can be achieved by humility. Dearly beloved, let us be humble before God. And when we are humble before God, God will extend His blessings to us in our life, in our community, and in the world. May God bless you.